Okay, then start meditation. 자, 이제 명상을 시작하겠습니다. The first step of meditation is to come back to this body. 첫 번째 명상의 단계는 이 몸으로 돌아오는 것입니다. Come back to the present moment. 현재의 순간으로 돌아오는 것입니다. And when we are adjusting the body posture, this is already meditation. 그리고 우리가 몸 자세를 조정하는 것부터 이것이 이미 명상입니다. When the body is moving, we can pay attention to the touching sensation in the body. 몸이 움직일 때 이것은 이제 몸이 닿는 감각에 주의를 기울일 수 있습니다. That is the sensation of movement, the way we feel that our body is moving. 이것은 이제 움직임의 느낌이고, 이것은 이제 우리 몸이 움직이는 것을 우리가 느끼는 것입니다. Including the sensation from your muscles, from your tendons, and from all those inside nerves. 그래서 이제 그런 안에 있는 어떤 신경이나 뭐 근육이나 이제 인대에서 오는 느낌과도 또 포함합니다. And naturally, there's a moving meditation using your hands as moving your hands as the meditation object. 그리고 이제 움직이는 명상이 있습니다. 그것은 당신의 손을 움직이고 이것을 명상 대상으로 삼는 것입니다. The problem that we don't have mindfulness is because we are not actually feeling. 그래서 우리가 알아참이 없다는 것은 이제 우리가 실제로 느끼고 있지 않기 때문입니다. So we are using all the senses, but we are not actually sensing. 혹은 이제 우리가 모든 감각을 사용하고 있지만 느끼고 있지 않는 것입니다. And once we start sensing, we are meditating. 우리가 이제 느끼기 시작하면 우리는 명상하는 것입니다. So now breathing is the movement of the body. 그래서 이제 호흡은 이제 몸의 근본이 됩니다. Sense the body. 몸을 느껴보세요. Sense the breathing. 호흡을 느껴보세요. Sense the body as if it is not belong to you. 그래서 몸이 당신에게 속해 있지 않는 것처럼 느껴보세요. And it is true that it's not belong to you. 그리고 이것이 당신에게 속해 있지 않은 것이 사실입니다. Just sense the breathing process of the body. 그래서 이제 몸의 호흡하는 과정을 느껴보세요. The body is breathing like a machine. 당신의 몸은 이제 기계처럼 호흡하고 있습니다. And you are knowing that the body is breathing through the nerves in the body. 그리고 당신은 몸이 호흡하고 있다는 것을 몸에 있는 신경을 통해서 알고 있습니다. And this is the way we know the breath. 이것이 우리가 호흡을 아는 방법입니다.
it is very important we start the meditation from the right perspective. 명상을 올바른 관점으로부터 시작하는 것은 굉장히 중요합니다. Not from the perspective of self. 자아의 관점에서 하는 것이 아닙니다. Or from the perspective of master. 혹은 주인의 관점에서 하는 것도 아닙니다. From the perspective of knower. 그래서 아는 자의 관점에서 하는 것입니다. Just let the body breathe itself. 그래서 몸이 스스로 호흡하도록 하세요. And sense the breathing. 그리고 호흡을 느껴보세요. How do we know that we are breathing? 그래서 우리는 어떻게 우리가 호흡하고 있는 것을 알고 있을까요? It's partly from the skin sensation around the nose area. 이것은 이제 코 부분에 피부의 느낌으로부터 시작합니다. And also partly from the movement of the diaphragm. 그리고 일부는 이제 횡격막의 움직임으로부터 일어납니다. The expansion of the lungs and abdomens. 그리고 이제 폐의 이제 확장과 그리고 목부의 확장이 있습니다. And this is the way we sense that we are breathing. 그래서 이것이 우리가 호흡하고 있다는 것을 느끼는 것입니다. So just pay attention to this breathing process of the body. 그래서 이렇게 호흡하는 몸의 과정에 주의를 기울이세요. As a knower, just like you are observing a machine working. 이것은 당신은 아는 자이고 그리고 어떤 기계가 움직이는 거, 작동하는 것을 보는 것 같습니다. And let your body breathe freely. 그래서 몸이 자유롭게 호흡할 수 있도록 놔두세요. This is the best way for the body. 이것이 몸을 위한 최고의 방법입니다. Just draw back your hands from the breathing process. 그래서 호흡의 과정에서 당신의 손을 거두어 들이세요. Let it be free. 이것이 자유롭도록 놔두세요. And use your body to sense the breath. 그래서 몸을 이용해서 호흡을 느껴보세요. And the whole process of breathing movements. 그리고 호흡의 동작의 모든 과정을
Just let the body breathe itself and it will relax gradually. 그래서 몸이 스스로 호흡할 수 있도록 하고 이것은 자연스럽게 이완됩니다. And the body posture will be stable. 그렇게 되면 당신의 몸의 자세가 더 안정되게 됩니다. And just let the body adjust itself. 그래서 몸이 스스로 교정되도록 하세요. Know your breathing with the body and not with your concepts. 당신은 호흡을 몸으로 아시고 개념으로 알려고 하지 마세요. Not with the labels of in and out, but simply sense the body. 그래서 들숨과 날숨의 어떤 표식으로 알지 마시고 단순히 몸을 느껴보세요. You will find that we seldom sense the body breathing. 당신이 느낄 것입니다. 우리는 가끔이나 몸이 호흡하는 것을 느낍니다. And we usually know that we are breathing with the brain, with labeling. 그리고 우리는 주로 뇌로 이제 라벨을 붙여서 호흡을 알고 있습니다. We sense very little bit, and then we label it. This is inhalation. This is exhalation. 우리는 굉장히 적은 부분을 느끼고 라벨을 붙입니다. 이것은 들숨이고 이것은 날숨이다. Then we think that we are knowing the breathing. 그렇기 때문에 우리는 호흡을 알고 있다고 생각합니다. Just delete all these labeling. 그래서 이 모든 라벨을 다 지워버리세요. And sense the breath with your body sensation. 당신의 호흡을 몸에서 오는 느낌으로 느껴보세요. Especially the movement sensation. 특별하게 the sensation? Movement sensation. 특별히 이제 움직이는 느낌을 느껴보세요. Because it is more obvious than the skin touching sensation. 왜냐하면 이것이 이제 피부에 닿는 느낌보다 움직임의 느낌이 더 강하기 때문입니다. But the most important point is to keep your right perspective. 하지만 가장 중요한 포인트는 올바른 관점을 유지하는 것입니다. We are not just simply knowing, but know from the right perspective of non-self. Your connection was bad. We're not just simply knowing what is happening, but we know from the perspective of non-self. 우리는 이제 무엇이 일어나는 것을 단순히 아는 것이 아니라
우리는 무아의 관점에서 알고 있는 것입니다. So the concept that the body is a breathing machine will help this situation. 그래서 이제 몸은 호흡하는 기계라는 관점은 이것을 도와줄 것입니다. The anapanasati as a kaya nupassana, that is mindfulness on the body. It is important to keep our mindfulness on the sensation of the body. 아나파나사티는 카야 누파사나인데 이것은 몸에 대한 알아차림입니다. 그래서 몸에 대한 느낌을 알아차리셔야 됩니다. Use your body to sense the breathing. 당신의 몸을 사용하여 호흡을 느껴보세요. Not with mental labeling. 머릿속에 라벨을 가지고 하지 마세요. And when your breath is free, it becomes natural. And then we can move to the next step. 그래서 당신의 호흡이 이제 자유로워졌을 때 우리는 다음 단계로 갈 수 있습니다. Now we pay attention to the area of head. 그리고 이제 머리 부분에 주의를 기울이세요. Set your breath, breathing process as the background. 그래서 당신의 호흡, 그리고 호흡하는 과정을 배경으로 놔두세요. Just let it be there, and we don't need to pay too much attention to it. 이것이 거기 그대로 있도록 하시고 우리는 너무 많은 주의력을 기울일 필요가 없습니다. And in such background, pay attention to the head. Relax your face, relax your eyes. 그리고 이제 머리에 대해서 당신의 얼굴도 이완하시고 당신의 눈도 이완하세요. Relax your muscles around your eyes. 눈 주변에 당신의 근육들도 이완하세요. Extend such relaxation to your brain. 그러한 이완을 이제 당신의 뇌로 확장시키세요. When you sense there are some tension in certain area, just let it be, accept it. 당신이 이제 어떤 부분에 긴장이 있다고 생각하면 그것을 수용하세요. You may send it a good wish. May you be relaxed. 이것에 대해서 좋은 어떤 소망을 보내세요. 이것이 이완됐으면 좋겠다라는. But never a command. 그리고 절대 명령하지 마세요. Embrace all the tightness, tension. 그리고 모든 긴장감과 이제 팽팽함을 수용하세요. Relax the whole brain. 온 뇌를 이완하세요. Use your body sensation to sense the brain area. The connection was bad. Sorry. Use your body sensation to sense the brain.
당신의 몸의 감각을 이용해서 뇌를 느껴보세요. You may sense there are some tension or stress in certain area. 당신은 이제 어떤 스트레스나 혹은 긴장이 어떤 부위에 있는 것을 느낄 수 있습니다. With a friendly attitude, accept it. 그래서 친근한 태도로 이것을 수용하세요. Let your mind be the spaciousness that embraces everything. 당신의 마음이 모든 것을 포용할 수 있는 그런 공간이 되도록 하세요. All the uncomfortable feelings. 모든 불편한 느낌들. Just let it be there. It's not a guilt. 그저 거기에 있도록 놔두세요. 이것은 죄책감이 아닙니다. And with a good wish, let the brain relax. 그리고 좋은 어떤 의도로 뇌가 이완할 수 있도록 하세요. Let it relax in the rhythm of breathing. 이것이 이제 호흡의 박자 위에서 이완할 수 있도록 해주세요. And you just simply know. 그리고 당신은 그저 알고 있습니다. Here, no means using our body consciousness, body sensation. 여기서 안다는 것은 우리의 몸의 의식, 몸의 감각을 이용한다는 것입니다. Let the brain take a full rest in the breathing. 호흡 속에서 뇌가 완전히 쉴 수 있도록 해주세요. You just simply sense what it is happening. 그저 당신은 무엇이 일어나는지를 느낍니다. Actually, when there are thoughts, and you can also sense that the brain is activating. 사실 거기에는 생각이 있고 그리고 뇌가 이제 활성화되는 것을 느낄 수 있습니다. Thinking is also a physical process of the brain. 생각도 이제 뇌의 입체적인 과정입니다. When we use the body sensation to sense the thoughts, we will not drop into the world of concepts. 우리가 이제 몸의 감각을 이용해서 생각을 느끼게 되면 우리는 개념의 세계로 떨어지지 않을 것입니다. And we just understand that actually thought is also a movement in the brain. 그리고 우리는 생각도 뇌에 있는 움직임이라는 것을 이해하게 됩니다. And we sense this, just let it relax. 그리고 우리는 이것을 느끼고 그저 이것을 이완하게 놔둡니다. Keep relaxing, and the movement in the brain will gradually slow down. 계속 이완하시고 그리고 그러면 이제 뇌에 있는 움직임은 점점 느리게 됩니다. Let all the tension and stress be released in the breathing. 그래서 모든 긴장과 스트레스가 호흡 속에서 풀어지도록 하세요. And sense
the change in the brain. 그래서 그런 변화를 이제 뇌에서 일어나는 변화를 느껴보세요. Just see the brain as part of the machine. 그래서 뇌를 어떤 기계의 일부로 보세요. We just sense it. We don't need to interpret the meaning of the thoughts. 우리는 그저 이것을 느낄 뿐이고 우리는 생각의 의미를 해석할 필요가 없습니다. Thinking is just the activity of the machine, and in sleepiness is just a lack of energy of the machine. 생각은 그저 기계의 작동일 뿐이고 그리고 졸음은 에너지가 부족하다는 것입니다. When we simply sense it like a machine, we will not interpret with the concept of self. 우리는 이제 단순히 기계를 느끼는 것이고 그리고 이것을 자아의 관점에서 해석하지 않습니다. The brain is tired, so just let it take a rest. 뇌는 피곤합니다. 그래서 이것이 쉴 수 있도록 해주세요. And keep your knowing in the channel of body sensation. 그리고 당신은 알고 있음을 몸의 느낌에서 이제 느껴보세요. If the brain is very tired, just let it sleep. 그래서 만약에 뇌가 굉장히 피곤하면 그저 자도록 하세요. And we just sense that it is sleeping now. 그리고 우리는 이것이 그저 자고 있다는 것을 느낍니다. We don't need to do anything. 우리는 그 어떤 것도 될 필요가 없습니다. Accept whatever it is and sense. 그래서 무엇이든지 있는 그대로 수용하시고 느껴보세요.
Let the brain relax deeper and deeper. 그래서 뇌가 더 깊게 이완하도록 하세요. Let all the repressed tension be released. 그리고 모든 억압된 긴장들이 다 풀어지도록 하세요. The breathing is natural process, and relaxation of brain is also a natural process. You have nothing to do. 호흡은 자연스러운 과정이고 그리고 뇌 이완도 자연스러운 과정입니다. 당신은 할 것이 없습니다. You just know all these with the body sensation. 당신은 그저 이것을 몸의 느낌으로 다 알고 계세요. Just keep sensing. 그래서 계속해서 느끼세요. Even when it is sleepy, you can also sense the sleepiness. 그리고 이것이 졸릴 때도 당신은 졸음을 느낄 수 있습니다. When we keep our consciousness in the channel of body sensation, it will be stabler and safer. 우리가 이제 몸의 느낌에 대해서 깨어 있으면 이것은 더 안정되어 있을 것입니다. 그리고 더 안전할 것입니다. When the brain takes enough rest, then you will sense that the tension in this area is more relieved. 당신의 뇌가 충분히 쉬게 되면 이 뇌 부분의 긴장들은 다 사라지게 됩니다. Just keep resting the brain
until it becomes light and comfortable. 그래서 뇌가 가볍고 편안해질 때까지 계속해서 쉬게 해주세요. When it is not that tired, then actually you can try to penetrate deeper and relax deeper. 그것이 그렇게 피곤하지 않을 때 우리는 더 깊숙이 침투에 들어가거나 더 깊숙이 이완에 들어가는 것을 해볼 수 있습니다. Even the tiredness has different layers. When there's tiredness on the surface is relaxed, then you can penetrate to the deeper tiredness. 그리고 이제 피곤함 자체도 더 깊이 들어갈 수 있습니다. 표면에 있는 피곤함을 해결하면 더 깊은 피곤함으로 들어갈 수 있습니다. Just sense it. 그저 그것을 느껴보세요. When you can sense the tiredness, then you are actually relaxing. 당신이 이제 피곤함을 느낄 수 있을 때 당신은 실제로 이완하는 것입니다. Because you are sensing with a relaxing manner. 왜냐하면 당신이 이제 이완하는 방식으로 느끼고 있기 때문입니다. But if you are sensing with a fighting manner, then it will make the situation worse. 하지만 당신이 싸우는 자세로 느끼고 있다면 이것은 문제를 더 악화시킵니다. A friendly manner will make the brain relax itself. 당신의 친근한 태도가 뇌를 스스로 더 이완하도록 만듭니다. Be friendly and accepting. 그래서 친절하고 그리고 수용적으로 되세요. Keep your knowing in the body sensation channel. 당신의 알아차림을 몸의 느낌 채널에서 유지하세요.
your mind just simply sensing, and we have no expectation to what should be happening. 당신의 마음은 그저 느끼고 있고 거기에는 무엇이 일어나야 된다는 기대감이 하나도 없습니다. Just be friendly to whatever it is. 무엇이든지 간에 그것에 대해서 친근하게 대해주세요. When the different layers of tension in the brain is relaxed, and we have a feeling of emptiness. 그래서 뇌에 있는 다양한 층의 긴장들이 이완되면 we'll have the feeling of emptiness in the brain. 그렇게 되면 우리는 뇌에서 공허의 느낌을 느낄 수 있습니다. Or a feeling of transparency in the brain. 혹은 이제 뇌에 있는 어떤 투명한 느낌을 느낄 수 있습니다. This means that it is completely relaxed. 이것은 이제 이게 완전히 이완됐다는 의미입니다. Then we can move on to the next part. 그다음 우리는 그 다음 부분으로 옮겨갈 수 있습니다. An even more closer part to our consciousness. 이것은 우리의 의식에 더 가까운 부분입니다. That is our emotional center, heart chakra. 이것은 우리의 정서적인 중심인 가슴 차크라입니다. Sense the heart chakra. 그래서 가슴 차크라를 느껴보세요. This area also gives us a physical sensation. 그리고 이 부분은 그리고 우리에게 어떤 신체적인 느낌을 줍니다. Even it comes from our emotion, but it also gives us a physical feeling. 이것이 우리의 정서에서 왔다 하더라도 이것은 우리에게 물질적인 느낌을 줍니다. Sometimes you feel that this area is tight. 어떨 때는 이 부분이 다 팽팽하다고 느껴지기도 합니다. This is tiredness, the tension. 이것은 피곤함이고 긴장입니다. Just let it relax. 이것이 이완하도록 놔두세요. We sense it with a friendly attitude and allow it to relax. 우리는 이것을 이제 친근한 태도로 이것을 느끼고 그리고 이것이 이완할 수 있도록 허용합니다. But not become out. 하지만 명령하지 않습니다. Not an expectation. 그리고 기대하지 않습니다. We just keep an non-interrupting attitude
and give it a choice to relax. 우리는 그저 이제 간섭하지 않는 태도를 유지하고 이것에게 이완할 수 있는 선택권을 줍니다. Simply keep sensing it and do nothing. 그저 이것을 느끼고 아무것도 하지 마세요. Accept whatever it is. 이것이 무엇이든 수용하세요. Appreciate any change of it. 이것의 그 어떤 변화도 수용하세요. Even finally, we cannot relax. We appreciate the same. 이것이 이제 이해하지 못하더라도 우리는 이것을 존중합니다. Sense it with friendliness. 친근함으로 이것을 느껴보세요. And embrace it like the spaciousness. 이것을 이제 공간감처럼 수용하세요. These feelings is also physical sensation. 이러한 느낌들은 신체적 느낌이기도 합니다. It is emotion based by the cause of sensation in our physical body. 이것은 정서의 바탕을 두고 있지만 우리 몸에서 어떤 신체적인 느낌을 만듭니다. Just sense it with the body. 이것을 몸으로 느껴보세요. And when the physical sensation in this area is settled, then we may find there are subtle layers in the emotional feeling form. 그래서 우리 이제
육체적인 느낌이 가라앉으면 거기에 이제 정서적인 모습이 있다는 것을 알게 됩니다. Just let it be with the breathing. 그래서 이것이 호흡과 함께 하도록 놔두세요. And we know it with friendly attitude. 그리고 이것을 친근한 태도로 알고 계세요. Allow it to relax. 이것이 이완할 수 있도록 허용하세요. Nothing to do. 어떤 것도 할 필요가 없습니다. And when the heart chakra gradually relaxes in breathing, then we'll have the feeling of harmony. 그래서 가슴 차크라가 호흡 속에서 점진적으로 이완하면 우리는 조화로운 느낌이 듭니다. This is the balanced state of the heart chakra, and it recharges from this state. 이것이 이제 가슴 차크라의 균형 잡힌 상태이고 이것은 이 상태로부터 재충전됩니다. And when its energy recovers from the resting in this state, we'll feel the arousing of rapture in the heart. 그래서 이 상태로부터 에너지가 재충전이 되면 우리는 환희가 올라오는 것을 느낄 수 있습니다. This is the positive emotional energy. 이것이 긍정적인 정서 에너지입니다. We simply know it without judgment. 우리는 그저 판단 없이 알고 있습니다. Just let it happen. 그저 이것이 일어나도록 놔두세요. Don't attach to it. 그것에 집착하지 마세요. Just embrace everything like the space. 그래서 공간처럼 모든 것을 포용하세요. Now the heart chakra is stable and settled. Then we can let go. 그래서 이제 가슴 차크라가 안정되고 그러고 나면 우리는 now we can We let go everything. 그렇게 We 되면 can let go. 우리는 이제 놓아버릴 수 있습니다. We can let go everything now. The brain, the body, or the heart chakra, everything.
우리는 이제 모든 것을 놓아버릴 수 있습니다. 뇌, 몸, 그리고 가슴 차크라. Let go the body, let go the feelings. 몸을 놓아버리고 그리고 느낌도 놓아버립니다. Your consciousness is open and non-attaching. 당신의 의식은 열려 있고 집착하지 않습니다. It's completely open to boundless space. 완전히 이제 끝이 없는 공간에 완전히 열려 계세요. And allow everything to happen in this space. 이 공간에서 모든 것이 일어날 수 있도록 허용하세요. Everything can come. No attachment. 올 수 있습니다. 집착하지 않습니다. The breathing is still flowing in this space. 그리고 호흡은 이 공간에서 아직도 흐르고 있습니다. Know the present breathing. 현재 호흡을 알고 계세요. Actually, the reality is not that complicated. There's always only one object in one moment. 사실 현재는 그렇게 복잡하지 않습니다. 현실은 한 순간에는 한 가지 대상만 있습니다. Just be open to the present moment. We don't need to fix it onto anything. 그래서 우리가 현재에 열려 있으면 우리는 그것을 어떤 한 가지에 고정시킬 필요가 없습니다. When there's nothing else happening, and just know the present breathing. 그리고 어떤 것도 일어나고 있지 않을 때는 현재 호흡을 알고 계세요. And at the same time, keep yourself open to all directions. 그리고 동시에 이제 당신의 스스로를 모든 방향으로 열어놓으세요. To all senses. 모든 감각들을. Now we don't need to concentrate onto the breath, but just let it happen at the present moment. 우리는 호흡에 집중할 필요가 없습니다. 그저 이것이 현재에서 일어나도록 놔두세요. Just know whatever it is at this moment. 이 순간에 무엇이든지 그저 알고 계세요. When we are staying at the present moment and keep ourselves open, then everything is flowing. 우리가 현재에 머무르고 있고 staying at the present moment and Keep ourselves open. 우리가 스스로를 열어놓으면 And everything is flowing. 그러면 모든 것은 다 흐르고 있습니다. Here flowing means arising and ceasing away. 여기서 Every moment. 여기서 흐른다는 것은
일어났다가 사라지는 것입니다. 매 순간마다. Everything, no matter what it is passing away every moment. 모든 것, 무엇이든지 간에 이것은 매 순간 사라지고 있습니다. Including this knowing. 그래서 이런 알아차림을 가지고 계세요. Even this knower is passing away every moment. 심지어 이 아는 자도 계속해서 사라지고 있습니다. Just feel the passing away of every moment. 그죠? There's nothing stable, constant. 그래서 매 순간이 사라져가는 것을 느껴보세요. 세상에는 그 어떤 것도 안정적인 것이 없습니다. Nothing can keep constant in this stream of moments. 이러한 어떤 순간의 흐름 속에서 그 어떤 것도 안정돼 있지 않습니다. And there's actually nothing that you can cling to. 사실 당신이 매달릴 수 있는 그 어떤 것도 없습니다. Nothing that you can rely on and claim that this is me, this is self. 당신이 믿고 이것이 나 그리고 이것이 자아라고 할 만한 것이 없습니다. Because everything is passing away like this. 왜냐하면 모든 것이 이렇게 지나가고 있습니다.
Okay, time's up. 시간이 다 됐습니다. Today is an experiment on sensation. You find that actually we are not sensing, even we are awake. 그래서 오늘은 이제 느낌에 대한 어떤 실험을 했습니다. 우리가 이제 깨어 있더라도 우리가 느끼고 있지 않다는 것을 알게 됐습니다. So just keep this now. Use your senses when your body is moving. Sense the movement with the body. 그래서 이것을 지금 유지해 보세요. 당신의 느낌을 유지해 보시고 몸을 움직이면서 느껴보세요. This is called being with the body and sense the body. 이것은 이제 몸과 함께하면서 몸을 느낀다는 의미입니다. Kaye kayanupassi viharati. Stay with the body and follow and observe the body. 몸과 함께하고 몸을 따라가고 관찰한다는 의미입니다. And the same thing can apply to all other senses. 그리고 똑같은 것은 이제 모든 다른 느낌에 다 적용할 수 있습니다. You can open your eyes and look around and pay attention to your eye. 당신 눈을 뜨시고 둘러보시고 그리고 가슴에 주의를 기울이시면 됩니다. Usually when we are looking, our consciousness is on the things that we are looking. 보통 우리가 볼 때는 우리의 의식은 우리가 보는 대상이 있습니다. But when we keep our consciousness with the eyes, then this is mindfulness. 하지만 우리가 우리의 의식을 눈에 놔둔다면 이것은 알아차림입니다. Actually, the vision is happening in the eyes, not in the outside world. 사실 이제 그런 것은 눈에서 일어납니다. 밖에 세상에 일어나지 않습니다. And we sense the forms in the eyes, not in the outside world. 그리고 우리는 그 힘을 눈에서 느낍니다. 밖에서 느끼는 것이 아닙니다. Actually, everything that you are looking at is happening in your eyes, not outside. 사실 당신이 보는 모든 것들은 이제 밖에서 일어납니다. 그러니까 눈에서 일어납니다. 밖에서 일어나지 않습니다. So your eyes are just like a TV screen. 그래서 당신의 눈은 이제 TV 스크린과 같습니다. When we understand from this perspective, then the way of looking will be changed. 우리가 이런 관점에서 이해하게 된다면 우리의 보는 방식이 변합니다. And this is the real form of visual sensation. 이것이 이제 우리의 뭐라고 하나 그 시각적 감각의 이제 실제 모습입니다. So when we can keep such understanding when we are using our eyes, then we are mindful. 그래서 우리가 그런 이해를 우리가 눈을 사용할 때 할 수 있다면 우리는 알아차리고 있는 것입니다. So now all the sounds, where are they? 그래서 지금 모든 소리들이 다 어디 있나요? It's not in here or there. It's in their ears. 여기 있지도 저기 있지도 않습니다. 이것은 귀에 있습니다. Right? And all the smells, right? Where are they? 그리고 모든 냄새는 어디 있나요?
when we are smelling, pay attention to the nose. 그래서 우리가 우리가 냄새를 맡을 때 이제 코에 이제 주의를 기울이세요. Actually, we are knowing from the nose sensation, not from everything outside. 사실 우리는 이제 코의 감각에 의해서 아는 것입니다. 밖에서 아는 것이 아닙니다. And also the taste actually is from our tongue. It's not from the food. 그리고 우리의 이제 맛도 이것이 우리의 혀에서 나온 것이지 밖에서 나오는 것이 아닙니다. We always ignore our senses. We directly look at the object. We think that the happiness or the feelings, the sensation is from the object. 그래서 우리는 이제 대상을 직접적으로 보고 그리고 느낌은 대상에서부터 온다고 생각합니다. And this is the case when we send our mind outside. 이것이 이제 우리 마음을 이제 밖으로 보내는 경우입니다. Our mind is wandering in the forms, in the sounds, smells, taste, and touchings. 우리 마음은 이제 모양이나 소리나 이제 냄새나 이제 맛이나 그런 것에 이제 돌아다닙니다. But actually, it's happening on our body. 사실 이것은 우리 몸에서 일어나는 일입니다. Even the thoughts. I don't think that thought is something outside or beyond the body. 생각도 그렇습니다. 이것은 이제 몸 밖에서 혹은 이제 몸을 넘어서서 일어난다고 생각하지 마세요. It is also another form of object that the brain knows. 이것은 이제 내가 아는 또 다른 종류의 이제 대상입니다. And the sense we know our thoughts is the brain. 그리고 이제 우리가 우리 sense organ. 그리고 우리가 이제 그 생각을 알게 하는 것은 이제 우리의 뇌입니다. So once we are aware that we are thinking, pay attention to your brain, sense the brain. 우리가 생각하고 있다는 것을 알아차린 순간 뇌에 주의를 기울이세요. 이것을 느껴보세요. Then immediately you are awake. 그렇게 되면 당신은 즉각적으로 깨어 있는 것입니다. You sense the thoughts rather than interpret the thoughts. 당신은 생각을 느끼지 해석하고 있지 않게 됩니다. Because you are knowing the sense organ, the brain. 왜냐하면 당신은 그 감각 기관을 알고 있기 때문입니다. 뇌입니다. So these are the six sense doors. 그래서 이것들이 이제 6가지 감각 문입니다. The six doors that the mind will sleep outside, will escape to the external world, so-called external. 그래서 이런 문으로 이제 마음이 이제 외부 세계로 도망치게 됩니다. When we are mindful, we will protect these six sense doors. 우리가 알아차리고 있으면 우리는 이 6가지 감각 문을 이제 보호하게 됩니다. Our mind will stay with these six sense organs. 우리 마음은 이 6가지 감각 기관에 머무르게 됩니다. This is the place where the objects, sense organs, and consciousness meet. 이것이 이제 대상과 감각 기관과 object, sense organ, and 그리고 이제 의식이 만나는 곳입니다. The contact of the three. 그 3가지의 이제 내용입니다. And this is the place. 만납니다. 네. This is the place where the whole world happened to you. 그리고 이곳이 이제
온 세계가 당신에게 일어나는 지점입니다. So when we know the world as it is, we should keep our knowing at the senses. 우리가 이제 세상을 이제 있는 그대로 알게 되면 우리는 이 감각 기관에 머무르고 있습니다. This is the movie that we are living inside. 이것이 이제 우리가 살고 있는 영화 속의 영화입니다. And you have 6 screens. 그리고 당신은 이제 6가지의 화면이 있습니다. It's a 60 film. 60 film? 6D, 6 dimension. 이것은 이제 6가지 차원의 이제 영화인데 이제 3D나 2D 뭐 이렇게 생각하시면 됩니다. So when we are in our daily life, we can use such understanding and know with our senses. 그래서 우리가 이제 우리 일상생활 살 때 우리가 그렇게 알고 생활하면 됩니다. We don't need to intentionally change our meditation objects. We just pay attention to what we are knowing. 우리는 이제 의도적으로 우리의 명상 대상을 바꿀 필요가 없습니다. 그저 우리가 알고 있는 것을 주의 깊게 보면 됩니다. But know with our sense organs. 그리고 이제 우리의 감각 기관을 알고 있으면 됩니다. And you can do some exercises to train, to activate your senses. 그리고 이제 어떤 그 활동을 통해서 이제 당신의 이제 감각 기관을 이제 활성화시킬 수 있습니다. You can try to use your sense organs one by one. 그래서 당신은 당신의 감각 기관을 하나씩 사용할 수 있습니다. Consciously use your eyes, ears, nose, tongue, body, and brain. 의식적으로 당신의 이제 눈, 코, 귀, 뭐 뇌를 이제 혀를 이제 사용하시면 됩니다. And actually, all the experience in your daily life is nothing outside these 6 dimensions. 그리고 당신의 일상에서의 경험들은 이 6가지 차원에서 벗어나지 않습니다. And when you are awake, you just live normally. 그래서 당신이 깨어 있을 때 당신은 그저 정상적으로 삽니다. You can look, you can hear, you can smell, you can taste, you can touch, you can think like a normal man. 당신은 이제 보고, 듣고, 맛보고, 느끼고, 생각하고 그런 것들을 정상적인 사람처럼 할 수 있습니다. Or simply keep your mind awake. 그냥 당신의 마음을 깨어 있게 만드세요. Know with the sense organs. 감각 기관으로 알고 계세요. And this is mindfulness. 이것이 알아차림입니다. It's that easy. 이거 이렇게 쉽습니다. You can try. Actually, it's very easy. 이것을 해보시면 됩니다. 사실 이것은 굉장히 쉽습니다. But because we are not actually using our senses, so these senses are left unawake. 그래서 사실 우리는 우리 느낌을 사실 감각기를 사용하고 있지 않기 때문에 이것들은 깨어 있지 않습니다. They are working unconsciously most of the time. 대부분의 경우는 그것들은 이제 무의식적으로 작용합니다. So we can do some small exercises to activate
the connection between the sense organ and your consciousness. 그래서 우리는 어떤 작은 엑서사이즈 연기 뭐라고 하나 준비를 통해서 이제 그 감각기관과 당신의 의식을 연결할 수 있습니다. And it doesn't take long to activate. 이것은 오래 걸리지 않습니다. And it is more fun. 그리고 이것이 훨씬 더 즐겁습니다. It's more funny than just sticking your concentration to your nose. 이것은 당신의 주의력을 코에 고정시키는 것보다 훨씬 즐겁습니다. And it's less stressful. 그리고 덜 스트레스 받습니다. Do you agree? 동의하십니까? And when we are doing some daily activities, like when we are taking a shower, during the shower, the most obvious sensation is from the skin. 그래서 우리 이제 일상생활 중에서 샤워를 할 때, 샤워할 때 가장 강력한 감각은 이제 그 스팀? Skin. 스킨, 그 피부에서 오는 것입니다. So determine yourself from now on. Every shower that you take in the future, pay attention to your skin. 그래서 이제 앞으로 모든 샤워에서 이제 피부의 느낌을 주의를 기울이겠다고 하시면 됩니다. And another example is when you are eating the food. 그리고 다른 예는 당신이 음식을 먹을 때입니다. So obviously, the most obvious sensation is from our tongue. 그리고 가장 강력한 느낌은 우리의 혀로부터 나옵니다. So at this precious time of mindfulness training, pay attention to your tongue rather than your thoughts. 그래서 이런 중요한 우리의 알아차림 수행에서 이제 혀에 주의를 기울여 보세요. It is very easy and make you awake immediately. 이것은 굉장히 쉽고 당신을 일순간 알아차리게 깨어있게 만듭니다. And remember, the taste is not in the food; it's in your tongue. 그리고 기억하실 것은 이제 그 맛은 음식에 있는 것이 아니라 당신의 혀에 있습니다. And any other example? When you're doing exercise, the most obvious sensation is from the body. The sensation of movement. 그래서 이제 다른 예로는 이제 운동을 할 때 가장 강한 어떤 느낌은 몸으로부터 나옵니다. 움직임으로부터 나옵니다. It's different from the sensation of the skin, but it's a physical sensation in the muscles, in the joints, in the tendons. 그래서 이것은 이제 피부로부터 오는 느낌하고 다르지만 이제 근육이나 이제 인대나 이런 것에서부터 옵니다. It's an inner body sensation. 이것은 좀 더 몸 안쪽에 있는 느낌입니다. So when you are doing exercises, or you simply walking around, or taking something, or do anything, when you move body, pay attention to the inner sensation of the body. 그래서 걷든가 하여튼 몸을 움직일 때 몸 안에 있는 느낌들에 대해서 주의를 기울이세요. You just keep your consciousness at this sense organ, sense space, then you will know all the movement automatically. The connection was bad. Can you repeat that? When you keep your awareness on this sense organ, and then all the movements, you know all the movements automatically. 그래서 이
감각기관에 주의를 고정시키시면, 주의를 기울이시면 당신은 모든 움직임을 자동적으로 알게 됩니다. You don't need to chase the movement because maybe there are so many details of the movement. You don't need to chase it, but just keep your awareness on the sense base. 당신은 이제 그 운동을 동작을 바꿀 필요는 없습니다. 하지만 그것에 대한 주의력은 유지하세요. So this way of mindfulness will make your awareness much easier in your daily life. 그리고 이러한 종류의 알아차림은 일상생활에서 깨어 있는데 굉장히 도움이 됩니다. Just remind yourself which sense organ is most obvious to me now. 그죠? 당신에게 스스로에게 알려주세요. 지금 어떤 감각기관이 지금 나에게 가장 두드러지는가? And always remember you are knowing you are experiencing the world with your sense organs. 그리고 항상 기억하셔야 될 것은 당신은 이제 세상을 알고 느낍니다. 당신의 감각기관으로. You just keep standing at the sense door. Then everyone come in and out. You will know automatically. 그래서 당신은 그 감각기관의 문에 서 있고 그러면은 모든 것이 들어가고 나가는 것이 저절로 알게 됩니다. And this will make your life much simpler. 그렇게 되면 이것은 당신의 삶을 훨씬 더 단순하게 만듭니다. Understand? 보십니까? Do you think now it is much easier now? 지금 이게 훨씬 더 쉽다라고 느끼십니까? You do the experience. You do the experiment now. Don't wait. 당신은 그 실험을 지금 하세요. 기다리지 마세요. And every minute in your daily life, once you remember this, do it immediately. 그리고 이제 매일 이제 당신의 삶에서 이것을 알고는 바로 하세요. And if you have leisure time, then you can try to do some funny activating exercise on the senses. 그리고 이제 좀 시간이 남으시면 어떤 즐거운 이제 일을 하시면 되는데 그것이 감각기관들을 이제 깨어나게 하는 것들을 해보시면 됩니다. And treat it as kind of game. 이것을 일종의 게임처럼 해보세요. This is to build up your connection to your senses. 그리고 이것은 이제 당신의 느낌과 당신의 이제 연결을 이제 강화시키는 것입니다. And then you find your senses becomes more sensitive. 그렇게 되면 당신의 느낌이 좀 더 이제 향상됨을 느낄 수 있습니다. It's nothing different from exercising our muscles. 이것은 우리가 근육을 훈련하는 것과 다를 것이 없습니다. There are a lot of muscles in your body and are in the sleeping mode. 자고 있는 모드에서도 우리는 이제 굉장히 많은 근육이 있습니다. For those who are not so diligent in exercising body, most of the muscles are sleeping. 그래서 열심히 운동하지 않는 분들에게서는 대부분의 근육이 자고 있습니다. This is true, and that's why we have a lot of physical problems or the problems on the joints because the connecting muscles are not working, are sleeping. 그래서 이제 이것들은 이제 몸에 여러 가지 문제를 일으키는데 특히나 이제 관절 문제가 생깁니다. 왜냐면은 관절을 연결하는 근육들이 활동하고 있지 않기 때문입니다. And it is the important part of physiotherapy to activate these sleeping muscles. Okay, the connection is unstable.
It is an important way of physiotherapy to activate these sleeping muscles. 그래서 이제 이것은 이제 신체 회복에 좋은 중요한 방식인데 이런 자고 있는 근육들을 이제 활성화시키는 것입니다. But you just can't believe that actually our senses are also sleeping. 그리고 당신은 이제 믿을 수 없겠지만 우리의 감각기관도 자고 있습니다. But more precisely speaking, actually, is the sense consciousness. 그리고 더 정확하게 얘기하자면 그 감각기관에 대한 의식입니다. There are six consciousness, right? Remember, eye consciousness, ears consciousness, nose consciousness, etc. 거기에는 이제 6가지 이제 의식이 있습니다. 뭐 아니 비설심이. But when these sense consciousness are not awake, then we are using the sense organ with unconsciousness. 그래서 이런 것들이 이제 깨어있지 않다면 우리는 이제 이런 감각기관의 의식에 대해서 무지한 깨어있지 않은 것입니다. And most of the time, our senses are working unconsciously. 그리고 대부분의 시간에는 우리의 감각은 이제 무의식적으로 행동합니다. And this is what I said. It is in the sleeping mode. 이것이 제가 말한 이제 자고 있는 모드에 있다는 것입니다. So when you are free, so do some game to activate your senses. 그래서 이제 시간이 날 때 이제 어떤 게임을 통해서 당신의 감각을 이제 깨워보세요. And you'll find that it's much easier to keep knowing during the normal life. 그리고 이제 그러면 이것이 이제 일상생활에서 아는 것, 알아채림 하는데 훨씬 더 쉽다는 것을 알게 됩니다. So try this. 그래서 이것을 해보세요. Is that inspiring? 이게 되게 뭔가 아이디어를 줍니까? So try to practice this. Kelly. Ajahn, you're talking about this sense objects, sense organ, and sense consciousness. I still find it difficult to comprehend. Like you were saying that all this actually, it's not the sense object. It's actually our sense organ, and our sense consciousness is not working consciously. Like for example, if the sense object is like a beautiful flower and something like a rotten, so it's actually the object. You can see one is a nice flower, one is a rotten flower. So it's not totally it's the sense organ that, and also like the sense organ is still working, but the sense consciousness directly go to the object, and it is not staying with the organ. When it is staying with the organ, you know the same thing, but now it is mindful. You can try out 2 different modes. You can experience yourself. If your consciousness directly go to the object, this is actually unmindful state. And when you keep your consciousness with your eye, you are looking at the same thing, but you find that it is mindful. Do you understand? Try now. Just keep your consciousness in the eyes. Then you look around everything, but you stay with your eyes. You can see everything the same, but you are not going outside. Your consciousness is staying with the body.
right? But once you forget, you are looking with the eyes, you directly go to what you are seeing, and then this is not mindful. And the same mechanism is applicable to all other senses. That's why I still find it's not easy to comprehend. Like you say, the smell. Smell, like example, if there's something, the delicious food or cake or whatever, very delicious, and there's a pile of rubbish. So the rubbish is, and the smell of the delicious cake is definitely, so different. Yes, it's of course. But in this case, once you have the smell, and actually the brain start working immediately. It interprets this is good, this is bad. So this is using your brain, the brain organ. This organ now, it switches to the brain already. And when your mindfulness is sharp enough, then you find that now at this moment the sensation from the brain is more obvious than the nose. But if you keep still keeping your awareness in the nose, and actually you are dragged away by the thoughts. If you concentrate on your nose, sometimes you will repress the interpretation of the brain, and you have no judgment to the different smells. But this is a case of concentration, strong concentration. But normally, once we have the good smell or bad smell, the brain runs immediately. So now pay attention to the brain. It is a brain interpreting. It is judging. This is the most obvious sensation at this moment. But we need to be more sensitive to different sense organs. That's why I said we need some activating exercise, activating games for our senses. Just try. And you can start from some fixed game, fixed exercise, like what I said. When you are taking a shower, then obviously most of our sensation is from the skin. This is the most obvious at this moment. Then just stay with the skin. This will make your knowing easier because it seldom has some switching in between different senses. But the only thing that you need to be aware is the brain. It's always the biggest problem maker is from the brain. Whatever we are doing, we are thinking all the time, right? Even when we are looking, when we are hearing, smelling, eating, doing anything, the brain is never stop. They're always running and always be the troublemaker. So we need to be very careful to this organ because this is the most active organ in our life. We trained it in this way in the past. It is trained in this way. So now it is in this way. But now try to activate all other senses. Sometimes we can refuse to use it. It's not the time to think when you're eating, right? We don't need to use the brain to eat. So just keep your awareness on the tongue. It's not the time for the brain to think when you are taking shower. Just keep your attention on the skin. And this will balance your different senses. Not just pay almost all your energy, all the resources in the brain. Right. This is so judgmental, right?
Yeah, sorry. So this brain like a habitual judgmental, is it? Yeah, it's very so fast. But if we can keep our attention at the sense doors, things are much easier. Okay. So anyone has question? I have one question. So shall we train at the eye consciousness so that and less use of the thinking mind, so that the mind will train to be to think less? Is that the objective? Huh? Is that the Sorry? objective? To let the brain think less, so that by focusing on the eye consciousness. This is what I said, activation of the senses. It's just you can regard as kind of preparatory state. But when we are sensitive to the different senses, then we can simply keep it open, keep our awareness open to all sense organs, and whatever is the most obvious at this moment, you just simply know. You can switch among different senses very quickly, and because you are not chasing the object, you are staying at the middle, stay at center. You don't need to chase, so you automatically know whatever it is, what the most obvious. But now the main problem, the main obstacle is that our brain is too active, much more active than other senses. So we need to balance it out. And also, the most important point is to train your awareness to the brain. And when you're thinking, and you try some active thinking, you try intentionally to think something and then feel the brain. This is the most important training in this game, the most difficult part, because it's against our usual habit. Usually when we are thinking, we completely forget the brain, right? Our thoughts are just a piece of cloud, maybe in this area or that area, but we completely forget the brain. But try now, when you are talking, actually when you are talking, you are using the brain, you're using the concepts, right? When you're talking, it's a very good training. Pay attention to the brain rather than the mouth, because the brain has much more obvious sensation at this moment. You can try to practice in this way. Funny game. Okay, thank you, Ajahn. Karen, can you remember? 일단 켈리께서는 이제 뭔가 이해가 안 간다. 왜냐면 우리가 아름다운 꽃을 보고 아름답지 않은 꽃을 봤을 때 저것은 아름다운 것이다, 아름답지 않은 것이다라고 얘기하는 것이 당연하듯이, 그게 왜 이제 우리 감각기관과 이제 뇌에서 일어나는 현상 때문인지라고 했는데, 아전님께서 이제 한번 이제 실험을 해봐라라고 하셨던 것 같고요. 이제 이분께서 말씀하신 거는 이것도 이제 비슷한 내용의 얘기였던 것 같거든요. That's all? like 네. 똑같은 질문인데 그 예를 들면 우리가 이제 과거에 맛없는 만두를 먹었을 때 느끼는 맛하고 오늘 저녁에 맛있는 만두를 먹고 맛있다 이렇게 할 때는 이제 그 맛을 느끼는 게 객관적인 대상에도 원인이 있고 그게 또 이제 우리의 미각 세포를 자극을 해서 맛있다 맛없다가 만들어지는 거니까 그 두 가지가 원인과 결과로 같이 작용하는 거 아닌가.
It's probably the same question, like the third one. and she's saying, you know, like when we feel that a dumpling is tastes good and it doesn't taste good, there's this like some there's a reason, or like there's a cause in the dumpling being tasty and not tasty, and both the brain and the dumpling causes that reaction to, you know, make the feeling tasty or not tasty. Isn't that it? When we are eating, actually there are different kinds of senses co-organizing, cooperating, and not only the tongue, but also the skin in our mouth also play a very important role in eating. We feel the texture of the food. It's not from the tongue, but from the skin, right? From the chewing process. And also, there's another organ that is the brain. It's always taking part in every kind of activities in our life. And when we eat something, we taste something, then immediately start to judge. This is maybe this is the taste from the rice. This is a taste from the chicken. This is a taste from blah blah blah, everything. And this is good. This is bad. This is tasty. This is not tasty. This is expensive. This is cheap. All kinds of judgment like this. This is actually now the most obvious part that is operating is our brain, the sense organ. 그래서 이제 보통 우리가 이제 음식을 먹을 때는 이제 어떤 음식의 질감이나 입안에 있는 피부나 혀나 이런 모든 것들이 다 이제 협업을 하면서 이제 맛을 느끼는데, 이것이 쌀 맛이다, 이것이 무슨 반찬 맛이다, 이것이 맛있다 없다라는 건 뇌에서 일어나는 일입니다. And when the brain is too crazy, actually you have no other choices. You always pay attention to the brain. But if we activate the other five senses, then sometimes when we are staying with when we are eating, we just stay with the tongue, then the brain will be much more quiet than usual, because we can keep our attention on the tongue, not the brain. 그래서 이제 뇌가 너무 생각으로 시끄러울 때는 가능하지 않지만, 이제 우리가 이제 6가지 감각기관 중 하나에 이제 그 알아차림을 두고 있으면 이제 뇌가 이제 차분해지는 것을 느낄 수도 있습니다. And when the brain is not that crazy, then we can sense it easier. 그리고 이제 뇌가 너무 이제 정신없지 않을 때 우리는 이것을 더 쉽게 느낄 수 있습니다. Because if your brain is always running, then it becomes not that sensitive for you, because it always is like this. And you don't know it when it has to change. But when it is quiet and suddenly you have some voice, some sound happen, then you'll be aware of it easily, right? The same thing happened to the brain. 뇌가 이제 정신이 없을 때는 이제 이것에 대해서 알지 못하지만, 이제 뇌가 이제 차분해졌을 때는 뭔가 한 가지 변화가 일어나도 그것에 대해서 알게 됩니다. So when your brain is too noisy, it's difficult to be aware of the changes. 그래서 뇌가 이제 너무 시끄러울 때는 이제 변화에 대해서 알아차기 힘듭니다. So we still need certain level of stillness of the mind. 그리고 우리는 이제 어느 정도의 이제 마음의 고요함이 필요합니다. Ajahn? Yes. May I share my experience on this topic? Okay. Okay. Like a long time ago, when I first started to meditate, I came across this like meditation technique on the internet about eating meditation, and it was called the raisin meditation. And from Kabat-Zinn, right? Yeah. So you take this raisin inside your mouth and try to feel its texture and how it tastes, whether it's sour or not, and everything. And I tried it, and I realized what I felt was that
you can feel the sourness on your tongue and you can feel the texture with your skin, but the feeling of tastiness comes from the brain, not from the tongue or nor from the skin. So I think the judgment of tastiness. Yeah, the judgment of tastiness or like or repulsiveness comes from the brain. So I was very shocked because I always feel that when I eat something it's very tasty, but I couldn't feel that the tastiness was innately inside the food itself. So I think that's like one of the things ways that you can feel it. So I would recommend like trying it with raisins in your house or like some beans in your house or whatever which is comfortable, right? So I guess this so I guess every kind of food. So remember when you are eating, so the sensation comes from, one is from your mouth, second is from the brain. So when we keep yourself awake to these two sources, then you will notify the changes or the activities in these two organs easier. Okay, I'll translate. 그래서 제가 이제 한 가지 예를 이제 경험을 들자면 제가 옛날에 아잔유 얘기를 통역을 안 해줬는데. 그 전에 뭐라고 했는데? 네가 하기 전에 얘기들. 아잔유 얘기 뭐 엄마에 대한 엄마 질문에 대해서 그 계속 얘기했는데 그 내가 너무 정신이 없으면은 그게 이제 안 된다고 알아차림이. 그런 게 알아차림의 문제가 아니고 우리가 맛을 혀로 느낀. 아니 그래서 내가 얘기한 것까지 들어보면 무슨 얘기인지 알 거야. 그래서 내가 이제 경험한 거를 이제 공유를 했는데 이제 내가 옛날에 처음에 명상을 할 때 이제 명상을 인터넷에서 찾아봤는데 그게 건포도 명상이라는 게 있었어요. 그래서 그게 뭐냐면 건포도를 입에 넣고 이것이 신맛인지 단맛인지 그리고 어떤 질감을 가지고 있는지 느껴보라는 거야. 그래서 나는 이제 그거를 되게 열심히 해봤어. 어떻게든지 한번 해보자 해서 느껴봤는데 이게 처음에는 맛있다는 느낌이 드는데 계속해서 이 혀의 그 입맛에 거기에 집중을 하다 보면 갑자기 질감은 여기 피부에서 느껴지고 그리고 맛은 신맛, 짠맛, 단맛은 혀에서 판단하는데 맛이 있다 없다라는 건 뇌에서 일어나는 현상이라는 딱 그게 분리돼서 보이기 시작하거든. 그래서 내가 그 얘기를 왜 했냐면 굳이 이분들한테 이거는 내가 보기에는 아잔이한테 설명해달라고 할 만한 문제가 아니라 그냥 건포도든 콩이든 집에 있는 걸 가지고 직접 해보면은 그게 확 느껴지는 내가 보기엔 때가 온다 이런 얘기 했고 아잔유께서 그 다음에 얘기한 건 뭐냐면 그 아잔유가 이제 이게 그런 식으로 이제 우리가 맛에 대해서 맛이 있다 없다라는 판단은 뇌에서 일어난다는 거야. 여기서 일어나는 것도 아니고 대상에서 일어나는 것도 아니고 거기에 있는 본질적인 내용이 아니라 신맛은 혀로 느낄 수 있지만 맛있다라는 걸 여기서 느낀다는 거고. 그리고 아잔, can you briefly restate what you just said, like just before? Can you briefly restate what you just said before? Because I was talking about, like I was translating the former part. What was the latter part that you said? Which part is former? Which part is later? The former part is about my experience, and the latter part is about what you said. You don't even remember. It's when you are having the eating meditation, right? And the source of sensation comes from, one is from your mouth, the second is from the brain. So be aware of these two faculties. Okay. 그래서 이제 그 음식 그 먹는 명상을 할 때 이제 첫 번째 두 가지 감각이 있는데 하나는 입으로부터 오는 감각, 그리고 두 번째는 뇌로부터 오는 감각. 그래서 이 두 개에 대해서 다 이제 깨어 있어야 된다라는 게 이제 아잔님 말씀이십니다. So it is a very good exercise too, because it's a relatively more controlled environment for us to train the sensitivity to true senses
or three senses, right? It will be more controlled. 그래서 이거는 이제 이런 이제 음식 명상이란 뭘 먹으면서 하는 명상이라는 것은 이제 두 가지 어떤 그 감각 기관을 가지고 할 수 있는 이제 통제된 어떤 환경에서 할 수 있기 때문에 이게 좀 단순하고 좋습니다. Especially the sensation to the brain activities is the core part. 그리고 이제 뇌에서 일어나는 그 활동의 느낌이 가장 핵심적인 부분입니다. Because this is the always troublemaker in our life. 그리고 이것이 이제 우리 삶에서 가장 큰 이제 문제를 일으키기 때문입니다. And if you join all kinds of activities in other senses. 그리고 이제 우리는 이제 다른 종류의 다른 종류의 이제 활동들을 이제 다른 감각 기관으로부터 하게 됩니다. And when we are taking shower, normally the most obvious sensation should be from the skin, right? But once we start thinking, we forget everything. 그래서 이제 우리가 샤워를 할 때 이제 가장 강력한 이제 그 느낌은 이제 피부로부터 와야 되는데 우리가 생각을 하기 시작하면 우리는 다 잊어버립니다. So when you're taking shower, pay attention to these two senses. 그래서 이제 그 샤워를 할 때 이 두 가지 느낌에 이제 그 주의를 기울이세요. When you are sensing the skin, be careful to the brain. 그래서 이게 피부를 느끼고 있을 때 이제 뇌에 대해서 이제 주의를 기울이세요. Because the habit of thinking is so strong, so we need to be more alert. 그래서 이제 생각하는 습관이라는 건 굉장히 강력합니다. 그래서 우리는 좀 더 주의를 기울여야 됩니다. So no matter what you are doing, what kind of activity you are doing, pay attention at least to senses. 그래서 이제 어떤 종류의 우리가 활동을 하든지 간에 적어도 두 가지 감각 기관에는 주의를 기울여주셔야 됩니다. You should taking account the troublemaker all the time. 그래서 이제 그런 이제 문제아를 이제 항상 이제 생각해야 됩니다. Okay, so try today when you are taking shower. Have you? 그래서 오늘 taking shower today. Try this. 그 샤워를 하실 때 하면 됩니다. 오늘 샤워를 안 하신 분도 있겠지만. Or maybe you still have the choice to eat something before you sleep. 그리고 자기 전에 이제 뭔가를 먹을 기회가 있으신 분들. I don't recommend this, but if you want to, then take it as kind of mindfulness training. 제가 이거를 추천하진 않지만 이제 당신이 원하신다면 이렇게 하셔도 됩니다. Okay. So try to take as many as possible such kind of activities, daily activities, and make it as kind of mindfulness training. 그래서 굉장히 많은 이제 이런 일상적인 것들을 이제 알아차림 수행으로 가져가세요. And another tips for those extremely active in the brain, and is to pay more attention on the body movement. 그래서 이제 뇌가 이제 굉장히 이제 활동적인 사람들을 위해서 하나 팁을 드리자면 이제 몸의 움직임에 대해서 주의를 기울이세요. The body sensation, because this is the heaviest form, the coarsest form of sensation. 왜냐면 이것이 이제 가장 느낌 중에서 가장 무겁고 가장 거칠기 때문입니다. And while thinking is the lightest form of sensation. 왜냐면 생각은 이제 가장 가벼운 정도의 이제 느낌입니다. So and we have a lot of chance to move the body. Once we start to move the body, pay attention to the body. 그래서 우리는 굉장히 많은 이제 몸을 움직일 기회가 있습니다. 그래서 우리가 몸을 움직이면 주의를 기울이세요. And you always find that
the reason that we cannot be mindful is from here. We lost you. And you find that the reason that we are not mindful on the body is from here. 그렇게 되면 우리가 몸에 대해서 깨어있지 않은 것이 이제 머리에서 때문이라는 것을 알게 됩니다. So as I said, when you're moving and knowing your body moving, also be alert to the brain. 그리고 우리가 움직일 때 몸이 움직이고 있다는 것을 알고 그리고 뇌에 대해서도 이제 주의를 기울이셔야 됩니다. So to be well prepared for the future troublemaker. 그래서 이제 미래의 이제 문제에 대해서 완전히 대비가 돼 있어야 됩니다. Okay, so try to replan your life and bring meditation into your life. 그래서 이제 다시 인생을 이제 계획하시고 이제 명상을 인생으로 끌고 들어가세요. If you find it difficult at the beginning to be conscious of the body movement, you can try to do some to practice in some more controlled environment. 그래서 처음부터 이게 하기 힘들면 이제 좀 더 통제된 환경에서 한번 해보세요. For example, some repeated movement like this, right? So pay attention to the body movement, body sensation. 그래서 이제 어떤 반복된 어떤 몸의 움직임 이런 것들을 이제 주의를 기울이시면 됩니다. And this is just like a more controlled experiment. 그리고 좀 더 이제 통제된 실험과 같습니다. And if your concentration is not that strong, then you don't keep this too long. Otherwise, you will start thinking again. 우리가 이제 집중력이 너무 강하지 않으면 이것을 너무 오랫동안 하시면 안 됩니다. 그러면은 이제 생각하기 시작합니다. So maybe after 15 seconds, you can change another form, another movement. But you don't make it as kind of fixed habit. You can try the random movement, random form, maybe like this. 그래서 이제 좀 이게 지루해지면 다른 방식으로 바꾸셔도 됩니다. 방식으로 고정될 필요도 없고 랜덤하셔도 됩니다. When you are switching among different movements, then you keep your attention refreshed. 그래서 다양한 어떤 그 동작들 사이에서 왔다 갔다 할 때 그러면은 좀 더 이제 마음을 이제 집중할 수 있게 됩니다. And in some daily activities, like when you're washing the dishes, this is a very good time for you to pay attention to the body sensation. 그리고 이제 설거지를 할 때도 이제 몸의 감각에 집중하기 좋은 방식입니다. 시간입니다. And at the same time, be alert to your brain. 그리고 똑같은 시간에 이제 뇌에 대해서도 이제 주의를 기울이셔야 됩니다. We don't need to repress the brain. It doesn't mean that we should only use the body sensation and without any judgment. Otherwise, we cannot live normally, right? 그래서 이제 우리는 뇌를 억압할 필요는 없습니다. 몸의 느낌만 가지고 이제 어떤 판단을 내리지 말라는 것이 아닙니다. We just follow and see. 그래서 우리는 그저 따라가면서 보기만 하면 됩니다. When the brain starts to judge, okay, just know it. And now it is the brain activating. 그래서 뇌가 이제 판단하기 시작하면 그저 알고 이제 뇌가 이제 활동하는구나라고 하시면 됩니다. And then once it finish the thinking, and then you come back to the body sensation. 그리고 이것이 이제 생각을 멈추게 되면 이제 몸의 느낌으로 돌아오시면 됩니다. Try to switch among different senses normally. 그래서 이제 다른 어떤 감각들 사이에서 왔다 갔다 하시면 됩니다. This is daily mindfulness. 이것이 이제 일상적인 알아차림입니다. Because this is the way we are actually living. 왜냐하면 이것이 우리가 실제로 사는 방법이기 때문입니다. We can't live our life if we concentrate on the tip of the nose whole day. 우리는 이제 코끝에만 계속 집중하고 있으면 우리 삶을 살 수 없습니다.
Yes, Daniel. I'm actually experimenting just now while you're talking. So the last 20 minutes, I was sitting with my legs open up, so on the sideways, so to stretch the different sensation. I can get many sensations, but this is not a normal way of sitting, because this sensation is just certainly coming from a the place that is not normal, because you don't normally sit with your legs open sideways, right? But after a while, I get the brain feeling very tense on one side. One side of the brain feeling very stressed and very tense up on one side. So actually, I don't think you can actually know that it's actually thinking, but I feel there is a resistance or aversion. Probably the brain doesn't like it. That this stretching is not a normal way of sitting and is stretching the body too much. So I think even though you get a sensation, I think the brain has got an aversion. So that aversion causes the brain to become stressed, and the brain become very tense on one side. Yeah. So I continue doing it, right? But I'm not forcing it, but just continue to doing it and relax and still sit with my legs spread. And then eventually the tense brain slows down and more relaxed, So your question just now is correct, yes, because the brain, even though it's thinking, we may not even conscious about that thinking. That's why it caused the aversion, but we are not even conscious until the tension already caused in the brain. Then I sense the sensation of the tension in the brain. Actually, the emotional reaction is from deeper parts. It's from the heart chakra, and it gives the order to the brain to do something. So the brain will tense up, try to think something, how unfavorable such posture it is, and then it will give you a lot of thoughts, strong thoughts. Change it. But actually, the first the intention is from the heart chakra. It's an emotional drive, but you makes the brain to work in its favorable way. So when we are knowing that the brain now is like this, and it has a deeper source from here. And this is the situation it is now at this moment. If you want to change the posture, you can do it. If you don't want to, then just accept such aversion, accept this aversive brain. So this is the situation it actually is at this moment. Just know it. But what is, like I said, what is obvious is the brain stress, but it's not obvious the heart chakra going to the brain. It's not that part very difficult to watch. Yes, as I said, this is the most difficult sense organ, and that's why it is always a troublemaker. Because actually, the name for human in Bali is manusa. It means mana usa. Mana means our mind, our brain. Usa means high. It means is a being, a creature that is advanced in brain. So it's good at thinking. Human is good at thinking. This is the most outstanding part among all the animals. So this is the nature of human, because we are so well trained in our history. The whole culture is trained in the brain. So we are trained like this. So it's normal that this part should be most active and should be the fastest, most difficult to observe. But we can train. We can train the brain consciousness and mana vinyana, the brain consciousness, the consciousness connecting to the brain, connecting to this sense organ.
If it is more sensitive, then once it start to work, then you know. Or you can, on the other hand, you can relatively slow down the activities in the brain. Then you'll be easier to follow. So there are two parts. One is to make your consciousness faster, and one is make your brain slower. Right? Then you balance it out. When you are balanced, then you can follow and see. Yeah. So you can do some the controlled training. As I said, intentional thinking or talking. Talking is kind of intentional thinking. It is a linear mode of thinking. When we are brainstorming, it's difficult, right? But when we are talking, it is linear. When you're talking, sense your brain. The brain is working now. You can try this training. It's funny. Okay. Yeah, it's working. It's interesting. Yeah. This exercise is good. Yeah, interesting games. Okay, but done. very awake. Yes. But what I'm doing is very much. I stay very alert. Yeah, I got a different sense. You feel not just the where the leg. You feel also the brain. Change in its different state. Yeah. Yeah. And treasure the time of talking when you are talking. So sense your brain. Just peep into the brain. You don't disturb it. If you're too high sounding, you cannot talk normally, right? I just have a quiet peep on the brain, sense the brain, how it is working. Okay. Karen, can you remember? 일단은 이제 그 다니엘께서 이제 자기가 이제 뇌에 대해서 알아차림 했는데 이제 어떤 불편한 자세에 대한 분노가 느껴졌다라고 했는데 아자님께서 그건 뇌에 대한 알아차림이 아니라 가슴 차크에 대한 알아차림이고 이제 그거는 이제 본래 이제 일어나는 곳이 다르다라고 하셨어요. 그래서 이제 뭐 쭉 얘기를 하다가 중간에는 제가 잠깐 내 월요일날 일정을 조정하느라 카톡 하나 못 들었고 그 마지막 가서는 이제 이제 어떤 식의 이제 방식을 하면 좋겠냐라고 했을 때 이제 의도적인 생각을 해서 그거를 가지고 이제 한번 지켜봐라. 예를 들어서 우리가 말을 할 때도 일종의 의도적인 생각을 하는 것이기 때문에 그때도 내 자신을 지켜보면 좋다라고 하셨어요. Okay. Okay. The translator is very tired. I'm not tired, but you may be. So any more questions? 더 질문하실 분 없나요? Maybe not. Okay. 그럼 이제 let's pay respect. See you next week. 감사합니다. 감사합니다. Thank you, Ajahn. Okay. Bye bye.谢谢. Thank you.